Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah. Understand Quran and Salah the easy way 3-minute series lesson number 26b, in which we will study fi'l madi forms for the two verbs abada and dhakara. By the end of this lesson, we will learn 110 words which occur almost 28,500 times in the Quran, and also 32 dialogues using fi'l madi. Make sure to use TPI while practicing these forms. So let us take the verb abada, he worshipped. Can you translate using TPI? Abada, he worshipped. Abadu, they worshipped. Abatta, you worshipped. Abattu, I worshipped. Abattum, you all worshipped. Abadna, we worshipped. MashaAllah. Can you repeat after me in Arabic only? Abada, abadu. Abada, abadu. Abatta, abattu. Abatta, abattu. Abattum, abadna. Abattum, abadna. MashaAllah. Now let us practice these forms in spoken Arabic. Everyone has worshipped, so just say using na'am. Hal abada? Na'am abada. هل عبدوا؟ نعم عبدوا. هل عبدت؟ نعم عبدت. هل عبدتم؟ نعم عبدنا. MashaAllah. Let's add an object, Allah. So when it is object, it will be Allah. So the question is, did he worship Allah? هل عبد الله؟ نعم عبد الله. هل عبدوا الله؟ نعم عبدوا الله. هل عبدت الله؟ نعم عبدت الله. هل عبدتم الله؟ نعم عبدنا الله. Let's take another verb which is ذكر. ذكر means he remembered. Can you translate these forms using TPI? ذكر, he remembered. ذكروا, they remembered. ذكرت, you remembered. ذكرت, I remembered. ذكرتم, you all remembered. ذكرنا, we remembered. Repeat after me in Arabic only. ذكر, ذكروا. ذكر, ذكروا. ذكرت, ذكرت. ذكرت, ذكرت. ذكرتم, ذكرنا. ذكرتم, ذكرنا. Let us use these forms in spoken Arabic. All of us have remembered Allah. In that context, can you answer these questions using na'am? So, did he remember? هل ذكر؟ نعم ذكر. هل ذكروا؟ نعم ذكروا. هل ذكرت؟ نعم ذكرت. هل ذكرتم؟ نعم ذكرنا. هل ذكر الله؟ نعم ذكر الله. هل ذكروا الله؟ نعم ذكروا الله. هل ذكرت الله؟ نعم ذكرت الله. هل ذكرتم الله؟ نعم ذكرنا الله. That's it for now. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.